তোমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত? How many people are there in your family? How many people are there in your family? আমার পরিবারে 5 জন আছে। আমার বাবা, মা, ভাই, বোন এবং আমি। There are 5 people in my family, my father, mother, brother, sister, and me. আপনার পরিবার কি একটি বাড়িতে বা একটি অ্যাপার্টমেন্টে থাকে? Does your family live in a house or an apartment? আমরা গ্রামাঞ্চলের একটি বাড়িতে থাকি। We live in a house in the countryside. We live in a house in the countryside. তোমার বাবা কি করেন? What does your father do? What does your father do? আমার বাবা একজন চিকিৎসক। তিনি স্থানীয় হাসপাতালে কাজ করেন। My father is a doctor. He works at the local hospital. বয়স কত আপনার পিতার? How old is your father? তিনি 40 বছর বয়সী, আমার মায়ের চেয়ে 1 বছরের বড়। He is 40 years old, 1 year elder than my mother. তোমার কোনো ভাই বোন আছে? তাদের নাম কি? Do you have any siblings? What's their name? হ্যাঁ, আমার এক বড় ভাই ডেভিড এবং এক ছোট বোন মেরি আছে। Yes, I have one elder brother, David, and one younger sister, Mary. আপনি কি আপনার ভাই ও বোনদের মধ্যে বড়? Are you the eldest amongst your brothers and sisters? না, আমি নই। আমি আমার পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান। No, I'm not. I'm the second child in my family. আপনার মা বাবা কি পছন্দ করেন? What does your mother-father like? আমার বাবা ফুটবল খেলতে পছন্দ করেন এবং আমার মা রান্না করতে পছন্দ করেন। My father likes playing football and my mother likes cooking. আপনার বাবা মা কি আপনাকে দেরিতে বাইরে থাকতে দেয়? Do your parents let you stay out late? অবশ্যই না। তারা সবসময় আমাকে প্রতি রাত 8টার আগে বাড়ি ফিরে যেতে বলে। Of course not. They always ask me to get home before 8 p.m. each night. আপনি কি আপনার পিতামাতার সাথে থাকেন? Do you stay with your parents? এই মুহূর্তে না, কিন্তু আমি অভ্যস্ত। Right now, no, but I used to. আপনার পরিবার কি সাধারণত একসাথে ডিনার করে? Does your family usually have dinner together? হ্যাঁ, আমরা করি। আমার মা সবসময় আমাদের জন্য সুস্বাদু খাবার তৈরি করে। Yes, we do. My mom always prepares delicious meals for us.